ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പെഡഗോജി പാർട്ട് 1 നമ്മൾ കുറച്ച് ടേംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ ടീച്ചർ കളക്ട്സ് ആൻഡ് റീഡ്സ് ദ വർക്ക് ഓഫ് ദ ക്ലാസ്, ദെൻ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലെസൺ ടു മീറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ് നീഡ്സ്. He or she is doing option A assessment of learning, option B assessment as learning, option C assessment for learning, option D assessment at learning. Answer assessment for learning. ഓപ്ഷൻ സി അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ വർക്കും ഹോം വർക്ക് ആകാം, ആക്ടിവിറ്റീസ് ആകാം, ആ ലെസൺ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയോ എന്നറിയാൻ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രൂ? ഓപ്ഷൻ എ, the formative assessment can sometimes be summative assessment and vice versa. Option B, the summative assessment implies that assessment is a continuous and integral part of learning. Option C, the major objective of the formative assessment is to grade the achievement of students. Option D, the formative assessment summarizes the development of learners during a time interval. Answer option A, the formative assessment can sometimes be summative assessment and vice versa. Next question, to make assessment a useful and interesting process, one should be careful about option A, making comparisons between different students. Option B, labeling students as intelligent or average learners. Option C, using a variety of ways to collect information about the students' learning across the scholastic and co-scholastic boundaries. Option D, using technical language to give feedback. Answer option C, using a variety of ways to collect information about the students' learning across the scholastic and co-scholastic boundaries. Next question, evaluation of student learning should mainly be option A, continuous and comprehensive process. Option B, at the end of the each term. Option C, at the end of the each lesson. Option D, a yearly process. എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് പ്രോസസ് ആണ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്കൂൾ ബേസ്ഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്രൈമർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ദാറ്റ് option A, students should at all costs get high grades. Option B, schools are more efficient than external bodies of examination. Option C, assessment should be very economical. Option D, teachers know their learners' capabilities better than external examiners. Answer option D, teachers know their learners' capabilities better than external examiners. Next question, which of the following is not the tool for formative assessment in scholastic domain? Option A, conversation skill. Option B, multiple choice questions. Option C, project. Option D, oral questions. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി, മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വഴി നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ടൂൾ ഫോർ ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ എംഫസൈസ്. ഓപ്ഷൻ എ, കണ്ടിന്യൂസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് സ്കെയിൽ ടു എൻഷുർ ലേണിംഗ്. Option B, how learning can be observed, recorded and improved upon. Option C, fine tuning of tests with the teaching. Option D, redundancy of the board examination. Answer option B, how learning can be observed, recorded and improved upon. കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷനിൽ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒബ്സർവേഷൻ, റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്. Next question, reliability is
Option A, consistency of test results. B, degree to which a test measures what is intended. Option C, hypothetical estimate of variation in scores. Option D, quality of an assessment instrument. Answer option A, consistency of a test. Reliability എന്ന് പറഞ്ഞാൽ consistency of a test results. Okay. Next question, when a cook tastes a food during cooking, it may be a kind of assessment of learning or assessment for learning, assessment as learning, assessment and learning. ഇവിടെ ആൻസർ അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ്. കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നില്ലേ, എങ്ങനെയാണോ ബെറ്റർ ആണോ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനം ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ അറിയണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അല്ലാതെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോയി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം, മിസ്സായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ, കുട്ടിക്ക് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന രീതി, അതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ചോദിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. Next question, all of the following promote assessment as learning except option A, telling students to take internal feedback. Option B, generating a safe environment for students to take chances. Option C, tell students to reflect on the topic taught. Option D, testing students as frequently as possible. Answer option D, testing students as frequently as possible. Next question, the most important characteristics of a standardized test are option A, reliability and validity. Option B, reliability and accuracy. Option C, accuracy and equality. Option D, practicality and validity. Option E, validity and accuracy. ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ നോക്കുക. ആ റിലയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി, റിലയബിലിറ്റി ആൻഡ് ആക്യുറസി ആണ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം, ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഈസ് option A, to label children as slow learner and gifted children. Option B, to identify children who need remediation. Option C, to diagnose learning difficulties and problem areas. Option D, to provide feedback on the extent to which we have been successful in imparting education for a productive life. Answer option D, purpose of evaluation is to provide feedback on the extent to which we have been successful in imparting education for a productive life. Okay. Next question, a teacher asks his or her students to draw concept map to reflect their comprehension of a topic. He or she is option A, jogging the memory of the students. Option B, conducting formative assessment. Option C, testing the ability of the students to summarize the main topics. Option D, trying to develop rubrics to evaluate the achievement of the students. ആൻസർ കണ്ടക്ടിങ് ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത്, ആ ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ച എല്ലാവർക്കും വേഗം തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടൂൾ ഫോർ ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ്? ഓപ്ഷൻ എ, അസൈൻമെൻറ്റ്. ഓപ്ഷൻ ബി, ഓറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓപ്ഷൻ സി, ടേം ടെസ്റ്റ്. ഓപ്ഷൻ ഡി, ക്വിസ് ആൻഡ് ഗെയിംസ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി, ടേം ടെസ്റ്റ്. ടേം ടെസ്റ്റ് എന്നത് നമ്മൾ ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റിൽ ടൂളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടീച്ചേഴ്സ് ഹു വർക്ക് അണ്ടർ സ്കൂൾ ബേസ്ഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ആർ overburdened as they need to take frequent tests in addition to Monday tests. Option B, need to assign project work in each subject to individual students. Option C, observe students minutely on a daily basis to assess their values and attitudes. Option D, feel a sense of ownership for the system. Answer option D, feel a sense of ownership for the system. Okay. Next question, learning disabilities in mathematics can be assessed most appropriately by which of the following tests?
Option A, aptitude test. Option B, diagnostic test. Option C, screening test. Option D, achievement test. Answer option B, diagnostic test. ചോദ്യം assessment for learning. Option A, fosters motivation. Option B, is done for the purpose of segregation and ranking. Option C, emphasizes the overall importance of grade. Option D, is an exclusive and per se assessment activity. Answer option A, assessment for learning is to foster motivation. Okay. Next question, how do grades differ from marks? This question belongs to which of the following classes of questions? Option A, divergent. Option B, analytic. Option B, open-ended. Option D, problem solving. Answer option B, analytic. Next question, school-based assessments focuses on exam techniques rather than outcomes. Option B, offer less control to the students over what will be assessed. Option C, improve learning by providing a constructive feedback. Option B, encourage teaching to the test as they involve frequent testing. Answer option C, improve learning by providing a constructive feedback. Next question, students in a class are asked to assemble various artifacts of their work in a notebook to demonstrate what they can do for their society. What kind of activity is this? Option A, essay type assessment. Option B, anecdotal records. Option C, problem solving assessment. Option D, portfolio assessment. Okay. Answer option D, പോർട്ട്ഫോളിയോ അസസ്മെൻറ്റ്. എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും അവരുടെ എല്ലാ വർക്കും ഒരു നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് ആക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് ടാസ്ക്? നോട്ട് എ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് ടാസ്ക്. Option A, open-ended question. Option B, project. Option C, observation. Option D, ranking the students. Answer option D, ranking the student is not. Next question, the assessment of students can be used by teachers in teaching to develop insight into option A, identifying the students who need to be promoted to the higher classes. Option B, not promoting those students who do not meet school standards. Option C, changing the teaching approach according to the learner's need. Option D, creating groups of bright and weak students in the class. നമുക്കറിയാം ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി, ചേഞ്ചിങ് ദ ടീച്ചിങ് അപ്രോച്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലേണേഴ്സ് നീഡ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ, in learning, assessment is essential for option A, grades and marks. Option B, screening test. Option C, motivation. Option D, fostering of the purpose of segregation and ranking. Answer option C, motivation. അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, ഫോസ്റ്ററിങ് മോട്ടിവേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ a fine tuning of test with the teaching. Option B, diluting the accountability of the board of education. Option C, correcting less frequent errors more than more frequent errors. Option D, understanding how learning can be observed, recorded and improved upon. Answer option D, understanding how learning can be observed, recorded and improved. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, കമൻറ്റ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.